Okay, Assalamualaikum. Alright, chapter 1, which is the introduction to statistics. So basically for this chapter you will learn how to the definition of the statistics and the basic terms of the statistic that you will face in this chapter and the other chapter after this, and then a little bit definition about the types of variable and also until the level of measurement. Okay, so we start. What is statistics? So secara generalnya, statistik adalah science of conducting studies to collect, organize, summarize, analyze and draw the conclusion from the data. So first of all, as we know, the researcher, first of all, before we have the data, we need to collect the data first. So in the process of collecting the data, the researcher need to prepare the questionnaire, need to hire the enumerator to collect the survey. And then after the survey is conducted and the data is collected, okay, then the researcher should organize the data. Okay, maybe the process of keying the data into SPSS, which is the software for statistic, or in Excel itself. All right, so we can organize and key in the data in the software, and then the researcher will check whether the data have some missing values or not. Okay, and then if they have the missing values, then any further action should be take, whether we can delete the data or we need to pull the value until we get the valid data that we want. Okay, the next one is the summarize. Okay, so after we organize the data, so we can summarize the data using the visual aids, let's say bar chart, pie chart and so on. Okay, and then further than that, we also can analyze the data using the statistical method or statistical package, whether we want to see the relationship or we want to find the mean, median, mode contohnya. Alright, or we can make the scatter graph, scatter diagram to see the pattern of the data, the pattern of the distribution, whether the data is normal or not. Okay, and then from that, after we analyze, we can draw the conclusion. Okay, we can make the conclusion ataupun we can interpret the data that we analyzed before. So that is the process of conducting the study using statistics. Okay, the definition of statistics. Okay, so if we can see here in the circle here, data adalah the values ataupun the measurement or observation object lah that the variables can assume, which is a collection of data values form a data set. Okay, a collection of data values, ada banyak data that forms a yang dipanggil data set. Okay, the role of statistics in the research and society. So there is several role ataupun there is a many role of statistic in society, which is the statistic can help us turn data into information. Okay, data that we collect, the raw data that we collect, we can analyze it, we can organize it, then we can transform
daripada raw data kepada information. Last kali kita boleh interpret the data, bagi value, bagi makna kepada value tersebut. So many of the industries will use the statistics, such as sports ada guna statistik, public health pun guna, in quality control pun ada. We can make the estimation, we can make the prediction. In marketing also we need to use the statistics. Also in accounting, until advertising pun also we need the statistics ilmu tu. Okay, which is statistical techniques ni adalah important tools for all the managers and the decision makers. Daripada data yang kita ada, last kali kita boleh buat decision using the statistical method yang ada. Okay, ada banyak pilihan statistical method that can manager use. Alright, we move to the terms in statistics. Okay, this is several terms in statistics that you will always use in this subject. So actually ada banyak lagi lah. So yang ini yang biasa akan digunakan dalam this subject. Okay, the first one adalah population. Population consists of all subject. Subject ni boleh jadi human, boleh jadi object pun boleh. Okay, which is subject that are being studied. Benda yang kita nak kaji. Population ni, all the subject. Okay, all the entire population. Okay, semua sekali. Itu adalah population. Sample adalah a group ataupun a subset of the population. Okay, only a portion or subset of the population. If you can see the diagram kat bawah ni, population and sample. Population dia tu besar kan, dan sample adalah only a portion ataupun a subset of the population. Okay, so sample ni adalah termasuk daripada population. And parameter and statistic. Okay, these two, parameter and statistic adalah benda sama. Characteristic measure for, kalau parameter, characteristic measure for entire population. Kalau statistic characteristic measure for sample. Okay, contohnya we want to use the mean. Okay, we want to find the mean, median and mode. Contohnya contoh yang paling simple. So we can calculate mean for population. We also can calculate mean for statistic. Okay, so biasanya kita akan bezakan parameter dan statistik with the notation. Okay, with the notation. So let's say kita nak kira mean for population. Okay, mean juga cara kira dia sama juga. You total up all the value, divide dengan how many data yang ada. Okay, cuma bezanya because of we calculate the mean for population, nak bezakan dia, ianya adalah namanya adalah parameter. Okay, when we calculate mean for population, namanya parameter. So notation untuk parameter adalah kalau mean dia akan jadi mu. Kalau untuk statistik, kita boleh juga nak kira mean for sample. Kita ambil portion sahaja, sebahagian sahaja daripada data tersebut, kita kira mean. Itu adalah maksudnya mean for sample. Okay, ianya dipanggil statistik. So notation untuk statistik adalah X bar. Kalau parameter tadi, parameter for mean adalah mu, statistik for mean adalah X bar. Okay, itu beza antara parameter dan statistik. Okay, variable is also one of the important term in statistic. Okay, which is, it is the characteristic or attribute that can assume different values. Okay, variable adalah characteristic of interest. Benda apa yang you nak kaji. Okay, let's say tadi population kita adalah students UiTM. Population students UiTM. So maksudnya all the students UiTM will be the population. Okay, the sample pula adalah only a portion of the population. Let's say a sample kita ambil hanyalah statistic student sahaja ataupun business student sahaja.
So itu adalah sampel. Sampel kita business students. Daripada keseluruhan entire populationnya adalah all the students. Okay, so itu adalah sampel kita adalah business students. Okay, variable pula adalah kita nak kaji apa? What the characteristic of interest? Interest of study. Kita nak kaji pasal apa? Let's say kita nak kaji about the CGPA of students. So the variable will be the CGPA. Okay, the variable will be the CGPA. So so the researcher will collect the data of CGPA from students of UiTM Kelantan. Okay, so kalau kita nak ambil sampel saja, kita collect data hanyalah untuk student business sahaja. Okay, so that is the variable. Benda apa yang nak kaji? Characteristic of interest. Okay, the census pula adalah collection of data from all subject in the population. Okay, which is a study of the whole population. Okay, so census adalah study yang dibuat for the whole population. Sample survey pula adalah a study that involve only sample of the population. Okay, itu beza antara census dan sample survey. Study yang dibuat for entire population ataupun kalau macam bancian tu, itu adalah census lah. Okay, bancian kita collect data from all the household contohnya. Itu adalah census. Kalau sample survey, they study only on the sample selected sahaja. Okay. Contoh macam tadilah, kalau students tadi kan, kita punya population adalah students of UiTM Kelantan. So kalau census maksudnya study done for all the students in UiTM Kelantan. Itu adalah census. Maksudnya data will be collected from each of the students in UiTM Kelantan. Semua data diambil daripada semua student UiTM Kelantan. Sample survey pula adalah study that involve only sample. Contoh kita sample tadi student business sahaja. So the questionnaire will be distribute only kepada business student sahaja. Business student sahaja yang akan jawab questionnaire. So itu dipanggil sample survey. Alright, the last one adalah pilot study. It is the small scale study done before the actual study is carried out. Okay, the pilot study ni akan dibuat sebelum actual study is carried out for only for sebahagian daripada sampel saja. Contohnya tadi, sampel kita business students. Population kita all the entire students of UiTM Kelantan. Okay, so pilot study pula dia hanya ambil 20 orang saja. Ambil 20 orang saja daripada business students. Lagi sikit lah. Kenapa kita buat pilot study? Sebab kita nak test. Usually we will doing the pilot study to test the questionnaire and then to see the procedure of doing the survey is okay or not. Kita akan buat dalam skala yang kecil untuk check whether questionnaire you difahami ke tidak. The respondent will understand the questionnaire or not, and then how the interviewer can approach the respondent. Sama ada respondent can give the cooperation or not. If not, so maybe the researcher kena ada second plan. Kena ada plan yang berbeza bila nak buat the actual study. So because of that, pilot study is carried out. Kita nak tengok dulu situasi sebelum actual study is carried out. Okay. Alright. We go to the types of statistics. So actually we have two types of statistics, which is the descriptive and inferential statistic.
So I will explain on descriptive statistic first. It is a consists of collection, organization, summarization and presentation of data using the numerical, graphical or tabular method. Okay. So tadi kan statistik ni adalah kita collect data, kita organize data, summarize, analyze kan. Tapi descriptive statistik ni sehingga summarize sahaja. Nanti after summarize, kita present the data using the graphical bar chart ke pie chart ke, ataupun using the numerical, we can calculate mean, median, mode or standard deviation variance. Sehingga sampai situ saja. Itu adalah descriptive statistik. Statistik yang simple sahaja. Okay, we presenting the data in the meaningful form. Okay, itu descriptive statistik. Kalau we go further to the inferential statistic, we go in deep in statistic, which is we need to analyze the data. We need to analyze the data and make the conclusion about the data. Okay, so kita baca sikit. Inferential statistic adalah consist of generalizing from sample to populations, performing estimation and hypothesis tests, determining the relationship among variables and make the prediction. So after, if we can analyze the data, okay, we can form the estimation. Boleh buat prediction, boleh buat forecast untuk future. Okay, boleh buat hypothesis testing. Maksudnya kita boleh buat inference. Kita boleh predict. Okay, kita boleh predict. Tapi adalah method-method dia ada varieties of statistical method. Okay, it depends pada data yang ada pula. So the inferential statistic ni used to draw the conclusion or inference of the entire population based only from sample. Walaupun kita hanya collect data from sample sahaja, but we can make the conclusion for the entire population. That is the inferential statistic. Okay. So example here, if we want to test Bayer aspirin is better than Tylenol at relieving pain, we could not give these drugs to anyone in the population. It is not practical since the general population is so large. Instead, we might give it to a couple of 100 people only and see which one works better for them. Okay, ini adalah practical of inferential statistic, which is we only get the data from a portion of the population, but we can draw the conclusion, we can interpret or we can make the conclusion for the entire population. Walaupun kita hanya ambil sampel 100 orang saja, tapi kita boleh buat conclusion untuk seluruh population. Okay. Contohnya tadi lah kan. Contoh let's say tadi student UiTM Kelantan, we want to see we want to study about the average of the CGPA of the students in UiTM Kelantan, but the sample only take from business students. So all the business students will be the sample. So setiap seorang business student tadi kita the researcher akan tanyakan berapa dia punya CGPA every semester kan, akan tanya setiap student business, and then we take the average, ambil average student business sahaja. Okay, ambil average student business sahaja contohnya lah. Okay, and then kita dapatlah after we get all we collect all the data, we summarize, and then we calculate the average of the CGPA of student business tadi, akan dapatlah 3.5. So we can make the conclusion that mean CGPA for the students in UiTM Kelantan adalah 3.5. Okay, walaupun kita hanya ambil student business, but
kita boleh draw the conclusion about the entire population UiTM Kelantan tadi. Okey, tapi itu sebagai contohnya lah, sebagai contoh inferential statistik. Tapi actually cara nak ambil sampel tu ada beberapa cara lagi lah. Next class saya akan explain detail macam mana cara nak ambil sampel. Ada sampel, ada cara yang bias dan ada cara yang terbaik. So I will explain later about that. Okay. Alright, so next slide adalah sources of data. So sources of data ada dua, sama ada primary data ataupun secondary data. So primary data adalah specific information collected by person who is doing the research. So maksudnya researcher tu sendiri will collect the data. Maksudnya the researcher will collect the data at the first hand. Raw data. So researcher akan dapat raw data, itu adalah primary data. How to get the primary data? We can collect through survey, through interview, direct observation and experiment. All of this will conducted by the researcher himself. Okay, so ini dinamakan primary data, first hand data. Researcher tu sendiri yang collect the data, yang buat survey, yang buat direct observation, apa semua ni adalah method untuk collect data lah. So the researcher ni sendiri yang collect the data at the first hand, itu dipanggil primary data. Tapi dia ada punya advantage and disadvantage. Okay, advantage-nya bila kita ambil data at the first hand, yes, the data will be more accurate of information because we know the objective. The researcher himself know the objective of his study. Okay, dia dah tahu dia punya objektif of dia punya study. So the researcher tu sendirilah yang akan buat questionnaire semua, dia akan buat survey, dia akan interview the respondents. So because of that the result is more accurate kalau kita gunakan primary data. Tapi disadvantage-nya adalah it consume a lot of time, effort dan juga costly. Okay, bila researcher tu sendiri yang turun padang nak collect the data, so of course it will give more effort, more time dan juga costly kalau researcher tu need to go to the maybe nak collect data dekat pedalaman ke, so it will be costly lah, tempat-tempat yang jauh kan, so it will be costly kalau nak dapatkan primary data. Okay, secondary data pula adalah data collected by others. Orang lain yang collect data, kita ambil saja data tersebut. Okay, the researcher take the data from the other researcher. Maksudnya bukan first hand data lah. Okay, dah second hand dah kan, secondary data. So, dari mana dia boleh dapat secondary data? Any material that has been collected from published records, such as newspaper, boleh ambil daripada journal, boleh ambil daripada the other research paper, daripada annually report. Okay, kita boleh ambil data daripada all these sources. So, dia punya advantage adalah cepat kan? Require less time, effort and cost. Senang nak dapat. Boleh klik-klik dekat Google saja, you boleh dapatkan data. Kan? Maksudnya data tu yang dah ada, dah tersedia, then you just copy saja with permission lah. Kalau nak ambil data daripada journal, so you kena mention dia punya nama penulis. Okay, tapi dia punya disadvantage-nya adalah accuracy of the secondary data can be questionable because of what? Because of data ni orang lain yang ambil. So dia punya objektif, at first objektif dia tu mungkin berbeza dengan kita punya objektif. So because of that lah, dia tak berapa accurate. Tapi dia lagi cepat nak dapat lah. Lagi cepat nak dapat, lagi cepat nak proses. Okay, so itu adalah beza antara primary data and secondary data. Okay, the next one adalah type of variable. So, tadi I dah mention the definition of variable, which is the characteristic of interest. Apa benda yang kita nak kaji. Okay, that is the variable of interest. So, actually ada two types of variable, which is the qualitative and quantitative.
Okay, kualitatif adalah variable that have distinct categories according to some characteristic or attribute. Okay, so kualitatif ni adalah variable yang tidak boleh uncountable. Okay, contohnya gender, male, female. Ianya categorical. Okay, kualitatif data ni adalah kategori variable. Contoh gender tadi, male dengan female. Kategori kan? Place of birth, sama ada Kelantan ke, Selangor ke, Sarawak ke. So, itu adalah kategori variable. So, kategori variable adalah kualitatif variable. Okay. Yang kedua adalah kuantitatif. Quantitative variable adalah countable, counted or measured data. Okay, counted or measured variable, contohnya height, weight, body, temperature and so on. Benda yang boleh kita kira, counted, countable and measured. So kuantitatif ni ada dua pula, discrete dan juga continuous. So you need to differentiate between these two. Okay, macam mana discrete? Discrete variables assume values that can be counted. Boleh dikira satu-satu. Tapi continuous pula can assume infinite number of values between any two specific values. Okay, so kalau nak senang, paling senang you nak bezakan antara discrete dan continuous ni. Kalau discrete, dia countable. Boleh dikira satu-satu. Contohnya adalah number of children. Boleh kira number of children ada 2 orang ke 3 orang ke kan. Tapi kalau continuous, benda yang kita boleh assume infinite between any two specific values. Contohnya height, weight, berat. Berat kan, let's say berat 45.5. It can be 45.7. Okay, itu adalah continuous variable. So senangnya adalah discrete. Kalau discrete variable, discrete quantitative variable, dia punya value cannot be expressed in decimal places. Kalau continuous, it can be expressed in decimal places. Contohnya kalau discrete tadi, number of children, you tak boleh kata ada 2,5 anak, ada 3,5 anak. So itu adalah discrete. So, number of children will be the discrete quantitative variable. Contohnya apa lagi? Number of cars, kan? Number of siblings. Itu adalah discrete quantitative variable. Cannot be expressed in decimal places. But kalau continuous, body temperature boleh, height, weight, semua yang boleh di-express dalam decimal places adalah continuous quantitative variable. Itu yang paling senang you nak beza antara discrete kuantitatif dan juga continuous kuantitatif. Okay, the last one adalah, ini namanya dinamakan scale of measurement. Okay, scale of measurement ada 4. Nominal, ordinal, interval ratio, NUIR. Yang atas ni, the weakest one. Yang paling weak adalah nominal. The strongest one adalah ratio. So, if we want to analyze the data ataupun variable sehingga inferential statistic, the scale of measurement for that variable should be interval and ratio, the strong level scale of measurement. But kalau kita just nak buat descriptive statistic, okay, the variable can be nominal or ordinal saja, kan? Kalau kita nak buat descriptive statistic kan, kita just boleh kita boleh represent the data using chart saja kan, bar chart, pie chart. So bolehlah kalau nominal dan juga ordinal sahaja, which is nominal dengan ordinal ni adalah kategori variable sebenarnya. Okay, so kita go one by one. Untuk nominal, nominal adalah classify data into mutual exclusive ataupun non-overlapping categories in which no order or ranking can be imposed. So, nominal ni adalah categorical data. Categorical data. Contohnya, marital status tadi kategori single, married, divorce. So, usually qualitative variable adalah scale dia punya scale of measurement adalah nominal sebab ianya adalah kategori. Sama juga dengan ordinal, dia kategori juga, tapi ordinal
involve ranking ataupun ordering. Order. Sebab tu dipanggil ordinal. Classifies data into categories that can be ranked. Okay, that can be ranked. Contohnya exam grade. Ada A, B, C, D, E kan. So itu adalah ordinal. So exam grade adalah ordinal. Kalau qualification ataupun level of education, kita ada degree, ada master, ada PhD dalam bentuk ranking kan, order. So the level of education adalah ordinal scale of measurement. So nominal dan ordinal ni adalah kategori, dua-duanya adalah kategori variable, tapi nominal cannot be ranked, ordinal can be ranked. Okay, itu beza dia. Okay, tengok pula interval dan ratio. The interval level of measurement ranks data and precise differences between units of measure do exist. However, there is no meaningful zero. Okay, interval dengan ratio ni dalam bentuk kuantitatif. Bezanya adalah interval zero, no, maksudnya no meaningful zero. Contohnya temperature. Temperature, kita katakan temperature zero bukannya tak ada suhu kan, maksudnya sejuk. Betul tak? Kalau IQ score dia zero, bukannya tak ada IQ, tapi dia lemah. Okay, dia kurang bijak. Macam tu. So zero tu ada makna. Kalau ratio pula, there exists a true zero. Zero tu maksudnya tiada. Contohnya let's say number of children. Kalau zero tu maksudnya tak ada lah. Maksudnya tak ada, bukannya sikit anak, tapi tak ada. Itu beza antara interval dan ratio. So the strongest one adalah ratio. The weakest one adalah nominal. Okay. So that's all for this session. Okay, let's see the quick exercise. This is the scale of measurement. Zip code. Which level of measurement it is? Zip code adalah nominal. Sebab dia kategori. Okay, IQ score tadi adalah interval. Sebab zero IQ score tak bermakna tak ada IQ, tak bermakna bodoh, cuma dia kurang bijak. Macam tu. Judging, first place, second place. Ini adalah ordering, ranking kan. So, judging adalah ordinal. Major field, sama ada matematik, computer and so on. Ini adalah nominal, kategori. Salary, it can be interval or ratio. Boleh dua-dua. Gender, it can be nominal. Ranking of tennis player, okay, it will be ordinal but rank, kan? Age adalah ratio, kan? Eye color, blue, brown, green, hazel, ini adalah nominal, kategori. Rating scale, poor, good, excellent, dia ranking, ordering, so it is ordinal. Alright? Okay, that's